Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, Assalamualaikum A-rahmatullah. Hopefully you all are fine by the grace of the Almighty Creator. This is Muhammadul Haq talking again from my YouTube channel. My today's tutorial is about classification of verbs. আসলে ইতিমধ্যে আমি ভার্বের উপরে একটি টিউটোরিয়াল আপলোড করেছি। সেটি ছিল an introductory discussion about verbs. ভার্বের উপর একটি সূচনামূলক আলোচনা। আমার আজকের টিউটোরিয়ালটি ভার্বের ক্লাসিফিকেশন বা ভার্বের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত। So let's start. As usual, here is the slogan of my channel: gather knowledge from the cradle to the grave. So now let's look at the topic of today's tutorial. Okay, dear viewers, you can see here Verbs-Part-II, classification of verbs. Yes, আজকের আলোচনাটি classification of verbs অর্থাৎ ভার্বের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। So let's start our today's tutorial. But before starting, I want to make one earnest request to all of you. Please subscribe my channel, hit the like button, then press the bell icon and then all button to get all the notifications of my tutorial later on. Okay, dear viewers, চলুন শুরু করা যাক। Topic: classification of verbs. According to the famous grammarians Nesfield, Wren and Martin and Dr. P.C. Dash, verbs can be classified in 4 different ways, 4 different perspectives or 4 different angles. অর্থাৎ বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ নেসফিল্ড, রেন এন্ড মার্টিন এবং ডক্টর পিসি দাস দের মত অনুসারে ভার্বকে 4টি ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বা পদ্ধতিতে বা দৃষ্টিকোণ থেকে বা প্রেক্ষাপট থেকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে verbs. From the first perspective, verbs are divided into 2 kinds. They are, প্রথম প্রেক্ষাপট থেকে ভার্বকে 2 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তারা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলারি ভার্ব। Then second perspective or second way, দ্বিতীয় পন্থায় বা দ্বিতীয় প্রেক্ষাপটে ভার্বকে ওনারা 2 ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগেইন সেই 2 ভাগ হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব। থার্ড পার্সপেক্টিভ, থার্ড ওয়ে, 3 নম্বর প্রেক্ষাপটে ভার্বকে আবারও 2 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তারা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। Finally, in the fourth perspective, verbs are again divided into another 2 kinds. Verb আবারও 2 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ভার্বকে। তারা হচ্ছে স্টেট ভার্ব এবং ইভেন্ট ভার্ব। Okay, hopefully you have understood this classification. Let's go to the next page. Again, according to some other grammarians, the classification of verbs is as follows. অন্যান্য কয়েকজন ব্যাকরণবিদদের মতে ভার্বের ক্লাসিফিকেশন নিম্নরূপ। Verbs, according to them, verbs are divided into 2 kinds. First, they are finite verb and non-finite verb. Then, finite verb is again divided into 2 kinds. They are principal verb and auxiliary verb. Principal verb and auxiliary verb. Then, principal verb is again divided into another 2 kinds. They are transitive verb and intransitive verb. সকর্মক ক্রিয়া এবং অকর্মক ক্রিয়া। Then, auxiliary verb is again divided into 3 kinds. Auxiliary verb কে আবার 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে। First one is primary or tense auxiliary. Second one is modals or modal auxiliary. And the third kind is semi-modal or marginal auxiliary. Okay, dear viewers, these are the classifications according to some other grammarians. So, hopefully you have understood this classification also. আপনারা হয়তো এই শ্রেণীবিভাগটি বুঝতে পেরেছেন। তাহলে পরের পৃষ্ঠায় গিয়ে দেখি কি রয়েছে। Whatever the classification ways or modes or of verbs may be, the different kinds of verbs that we have got from the 2 types of classifications are almost the same. অর্থাৎ ভার্বের শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি বা পন্থা বা প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন,
যে ভার্বগুলো, বিভিন্ন ধরনের যে ভার্বগুলো আমরা পেয়েছি দুটি ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিভাগ থেকে, সেগুলো প্রায় একই রকম। সেই ভার্বগুলো হচ্ছে নাম্বার 1, যে বিভিন্ন ধরনের ভার্বগুলো আমরা পেয়েছি দুইটা শ্রেণীবিভাগ থেকে, সেগুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব, সেকেন্ড ওয়ান অক্সিলারি ভার্ব, নাম্বার 3 finite verb, number 4 non-finite verb, number 5 transitive verb, number 6 intransitive verb, number 7 state verb, and finally number 8 event verb. Okay, hopefully you have understood these things. However, besides these eight kinds of verbs, there are some other kinds of verbs also. যাই হোক, এই ৮ প্রকারের ভার্ব ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের ভার্ব রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে নাম্বার 1 কজিটিভ ভার্ব, নাম্বার 2 কপুলেটিভ ভার্ব, নাম্বার 3 ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব, নাম্বার 4 গ্রুপ ভার্ব, নাম্বার 5 রিফ্লেক্সিভ ভার্ব, নাম্বার 6 রেসিপ্রোকাল ভার্ব, নাম্বার 7 impersonal verb, and number 8 cognate verb. Okay, dear viewers, hopefully you have understood these 8 kinds of verbs also. অর্থাৎ প্রধান যে ৮ প্রকার ভার্ব রয়েছে, বিভিন্ন ব্যাকরণবিদ শ্রেণীবিভাগ করেছেন, সেগুলো আমরা পেয়েছি। তারপরে আরো ৮ প্রকারের ভার্ব আমরা নিচে পেলাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সর্বসাকুল্যে প্রায় 16 ধরনের ভার্ব আমরা পেয়েছি। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি আজকে চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ধরনের ভার্বের নামগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য, কি কি ধরনের ভার্ব আমরা ইউজ করে থাকি সে নামগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য। আশা করি আপনারা সবাই এই আলোচনা বুঝতে পেরেছেন। এটি ডিটেইল আলোচনা নয়, পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো ভার্বের উপরে ডিটেইল আলোচনা থাকবে আমার পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে। সো আশা করি পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন। আমার মনে হয় আমার টিউটোরিয়াল এখানেই শেষ, আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ। Yes, dear viewers, thanks for watching. Thanks for being with me. I want to make the same request again. Please subscribe my channel. Press the bell icon and press all button to get all the notifications of my tutorial later on. Wish you all the best. Assalamualaikum A-rahmatullah.